ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಾವೇರಿ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ ಕಾವೇರಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ some noise, okay na. So if you have not yet watched the lesson video is already done, and if you have not yet watched the lesson, I request you to watch the lesson first, and the playlist the lesson is being added to the playlist. For the playlist you have the link available here, or you can also find it in the description box. You will find the link of a second standard Savi Kannada, okay na. So make sure you will watch the video first, then come to the exercise part. So before starting with the exercise, we'll start. Take out your textbook, togoli, pencil togoli, eraser togoli, sit in a quiet place, and we'll start with the lesson Adhabhyasa of Kaveri. So here is a lesson about the Kaveri river, okay. So here first we have a few words and the padagala artha, and most of the words and padagala artha I have already explained while doing the lesson, so I'm not going to do this one. I'll leave this one. If in case if you find any of the words, if you have not understood, write it down in a piece of paper and do send it to do mail to me for yashaswikannadavaani@gmail.com, so that I can give you the explanation in English. Okay na? Let's start. So we'll start with the ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ for these questions say the answers. ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? So ಕಾವೇರಿ ನದಿ is called as something. What is that name? In the place of ಏನಂತೂ you have to mention that, and remaining else will be copied as it is. ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು blank ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. Just like a fill up the blanks, remember, okay? ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ, just give me a second. ಸಾರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನದಿಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ, ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವ ನದಿಗಳು, ವಿಚ್ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ದಟ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಪ್ಲೇಸ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೇಮ್ ದ ರಿವರ್ ನೇಮ್, ಓಕೆ. ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ? ಸೊ ನಿರ್ಮಿಸು ಇಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡ್. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಬೃಂದಾವನ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್. So where the Vrindavana is being built, in the place of Yelli, you have to mention the name. Vidyut Utpadana Kendrakke. So Vidyut electricity that I'm really sorry about that background noise. It's really annoying and disturbing. The ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಒದಗಿಸುವ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು? ವೇರ್ ಡು ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್ ವಾಟರ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ? ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್? ನೇಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜೀವನದಿ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಜೀವನದಿ ಆಫ್ ಅ ಕನ್ನಡ ನಾಡು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ? ವೇರ್ ದ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬರ್ತ್? ಎಲ್ಲಿ, ವೇರ್? ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹೆಸರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್? ಅಣೆಕಟ್ಟು is a dam. What is the name of that big dam of the Kaveri river? ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ನ ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹರಿದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ? ಸೊ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ flow and finally it will go to one place. Which is that final place that the Kaveri Nadi will go? Okay na? So this is the question answers. Next one. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ use these words. ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ. Frame the own sentence. I'll leave the meaning for these words. You have to frame the sentence. ಅನುಕೂಲ, use, advantage. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, famous. ಸುಂದರ, beautiful. ರಮಣೀಯ, very beautiful, wonderful. ಉಪಕಾರ, ಹೆಲ್ಪ್. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಪದವನ್ನು, ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿ ಕಾಲಮ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್.
So in the first column we have a Srirangapatana, Krishnarajasagara, Bharachukki, Shivana Samudra. In the B column we have a Anekattu, Prekshuniya Sthala, Vidyut Utpadana Kendra and the Jalapata. You have to match. In the first one you have a place name. In the B column you have what is the use of those places anta. Just match maadi and write the answer. I'm really sorry Makla, today has been really irritating. There is some cracker noise and some car noise and it's a Diwali time. I understand. I don't get the time to do the videos and sorry about it. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಫಾರ್ ದ ರೈತರು, ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, KRS ಅನ್ನು ನೋಡಲು ದೂರ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಜನರು ಏಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ? ವೈ ಡು ದ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ವೆರಿ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ವಾಚ್ KRS ಅಂತ. ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಪಾತಗಳು ಯಾವುವು? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಮೇನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾವೇರಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ನಾಯ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಅಪೋಲಜೈಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಮೇಲ್ ಟು yashaswikannadavaani@gmail.com. Okay na? So thank you so much and please do not forget to check the playlist for the second standard Savi Kannada. Share this video with your friends who are struggling to understand the lesson. Once again I really apologize for the background disturbances. Thank you so much. Namaskara. Dhanyavadagalu. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name workshop 1 and workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself and all the ebooks it will be. You have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like maadi, share maadi, subscribe maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.